the 8th of October, 2017-0310 el presidente de la Generalitat, LLUS companies, proclama el estado catal de la República Federal de Espa el 6 de octubre de 1934. Por Catalu, grit LLUS companies. A continuación, se hizo el silencio. Madrugada del 15 de octubre de 1940, el líder de Esquerra Republicana muere fusilado en el foso de Santa y el líder del Castillo de Montjuic como responsable en concepto de autor por adhesión del expresado delito de rebelión militar. As lo constatan en una sentencia fechada el 14 de octubre de 1940 los 7 miembros del Tribunal Militar del Argument franquista que lo juzgan Manuel González, Federico Garca Rivera, Fernando Giménez Essens, Rafael Latour, Gonzalo Calva, José Irigoyen y Adriano Velázquez. Fragmento de la sentencia de muerte de LLUS Company 75 años después, el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha declarado esta mañana ante otro tribunal, el Superior de Justicia de Catalu TSJC por 4 delitos relacionados con la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, desobediencia grave, prevaricación, malversación de dinero público y obstrucción a la justicia o usurpación de funciones. Antes de comenzar, Artur Mas, acompañado de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y de la presidenta del Parlamento, Enria de Gispert, ha participado en la ofrenda floral que ha tenido lugar en el foso de Santa y el líder del Castillo de Montjuic, donde se encuentra el monolito en honor al expresidente. Poco después ha abandonado el lugar para dirigirse al Palacio de Justicia del TSJC, situado precisamente en el Paseo LLUS Companies de Barcelona, al que ha llegado pasadas las 9:30 horas de la mañana. Detenido en la Bolspins-Bretagne, Francia el 13 de agosto de 1940 y entregado por la Gestapo a las fuerzas franquistas el 29 de agosto del mismo año, LLUS Companies defendí hasta el último de sus días su papel político y la función ejercida en Catalu. Un proceso que se reflejará en el Defensa Suma de Letras 2015, donde el escritor visitó a recrear a través de su abogado, Ramón de Colab, el otro gran protagonista de la novela y uno de los últimos hombres que vio con vida a companies, todos los momentos y vivencias del líder republicano durante el último año de su existencia. Documento fechado el 8 de octubre de 1940 en el que se asigna a Ramón de Colab como defensor de LLUS Companies. Grup 62, su exilio en Francia, el traslado de Madrid a Montjuic, la preparación de su defensa, las vivencias y torturas que sufre en prisión o las declaraciones que realiza ante la jurisdicción militar son algunos de los escenarios que aparecen en el libro. La figura de Colab ha pasado desapercibida porque no era bien visto ni por los nacionales, que lo veían como un militar que se había vuelto loco, ni por los republicanos, porque Colab había sido un militar que había participado en el golpe contra companies. La única manera que tiene de reconstruir su historia era hablar con su hija, María Elisa de Colab, la fuente MS directa, que me con numerosos anécdotas. Por ejemplo, que companies la regula Colab sus gemelos porque no tenésimo pagar lo que la noche antes de morir, a companies le trajeron una botella de coac y una hora antes de ser fusilado estuvieron bebiendo y compartiendo confidencias. Es precisamente este familiar el que le hace conocer la estrecha relación entre ambos. Algo que le serví para demostrar que Colab y companies eran algo más que abogado y acusado. Encontrar un hecho que ha pasado desapercibido, que companies y Colab son parientes. Mis antepasados vienen de tierra rega. Y eran de la familia de los terratenientes de como los companies.
Tena la intuición que habe algún parentesco y eso lo que me anima a la iglesia parroquial de trrega para buscar las partidas de nacimiento de los clubes y de los companies. Encontrar estos documentos que prueban de una manera irrefutable este parentesco. Los bisabuelos eran hermanos, y los abuelos eran primos hermanos, de tal orta que llega hasta club primo lejano suyo, por varios imagines que encuentra en casa de sus abuelos. Vi que estaba lleno de fotos de un soldado y al cabo de unos días en la vanguardia que un tal club había sido el defensa de companies en el juicio y claro, me llama mucho la atención. Few entonces cuando empecé a buscar información e investigar y bueno, la historia se fue desvelando sola. El US Company, segundo por la izquierda, junto a sus hermanos y su padre, dos companies y Fontanet, en el centro. Grupo 62, entre los temas centrales del texto se encuentra la preparación y el desarrollo del juicio, en el que el abogado, a pesar de conocer la dificultad del caso, conserva una mínima esperanza de ganarlo. A club la cuesta acepta que dentro del argumento no se estén siguiendo procesos de justicia sino que se institucionaliza la venganza. La causa una impresión muy profunda ver como companies, que era una persona religiosa y muy cristiana, pasa sus tiempos horas rezando. Esta espiritualidad de companies fue lo que ms la impact, según mi contlahija. A pesar de conocer su condena, el US Companies perdona todos aquellos que le habían condenado y acepta su destino con entereza y sin arrepentimiento, como deja escrito en su testamento horas antes de morir. Una muerte que sigue siendo condenada por la familia Companies. Entre los familias vivos del político se encuentra su nieta, María Luisa Galli y Companies, que lleva años luchando por el reconocimiento de su abuelo. Esa era quien en el 2009, el entonces ministro de Justicia, Francisco Camero, la intriga en la embajada de España en México un documento de reparación de la figura de su abuelo, algo que agradece pero que no le ha hecho desistir en la batalla. A partir del documento de FC se toma la reparación como cumplida y esto no es as. No queremos que pase la historia como un juzgado y condenado a muerte por la justicia franquista. No lo merece, declara desde México María Luisa. María Luisa Galli y Company para la familia siempre ha sido un gran honor y una gran responsabilidad. Su figura es una fuente de orgullo aunque no lo conoce porque nació en México. Para él su abuela vamos al del mito político, como muchos lo conciben. Para la familia siempre ha sido un gran honor y una gran responsabilidad. Su figura es una fuente de orgullo. El dolor de su muerte fue tan grande para mi madre que no puedo hablar mucho de él, sin embargo nos conta algunas cosas ms del padre que del político, composer, y no duda en que la que porta ese apellido no pesa, aunque lo que es ocurre es que todos estamos obligados me refiero a la familia directa a tener una conducta coherente y catalanista. María Luisa, que actualmente dirige el Instituto Luis Vives en México construido por inmigrantes republicanos españoles, remarca la importancia del legado de Companies, cuya presencia sigue en vigente en Catalu y, sobre todo hoy, en el 75 aniversario de su muerte. Y cree que su abuelo hubiera apoyado la independencia no lo es, las cosas han cambiado mucho, pero yo supongo que él la había requerido. Este artículo se publica originalmente en la aventura de la historia el 15 de octubre de 2015.